Hello everyone, welcome to the next topic, and for today's lesson we will going to discuss the integration or integrating sessions in PHP. So we all know that $_session, it is a global variable. So papakita natin ngayon kung paano natin implement si session into our login form and para ma-resolve natin yung previous problem natin. So for the contents of this video, we're going to have a recap muna. So on the last time, we have we stored users input to $_post variable, and then we query the database using select. Then afterwards, we use $post variable to check if that user is or if that input exists. Okay, and then we have a condition that if it is existing, so pupunta tayo dun sa dashboard.php. If not, magkakaroon tayo ng error message. In our case, so pinakita ko sa inyo dun sa dulo, ang ginawa lang ni user is nagpunta siya dun sa may dashboard.php. Kumbaga parang binaypass niya yung registration, binaypass niya yung login form na ginawa natin, and then just typing in the web browser dashboard.php, nakapasok na siya kagad dun sa ating website. So to resolve that, ang gagawin natin ngayon is we will going to have an additional steps or codes na ilalagay sa ating project para maiwasan natin yung ganong problema. So those steps are, number 1, ang gagawin natin, kapag ka nag-exist dun sa ating condition, ganito pa din yung ating order. From store to condition. Magdadagdag lang tayo dito sa if existing. So, ang gagawin natin is, ipo-pull out natin yung mga important credentials. Like noong sinabi ko dun sa last video natin, hindi muna natin gagamitin or hindi ko muna ipapakita sa inyo kung paano natin i-display yung mga isinelect natin sa database using neust-cict_query. So, now we will going to pull out those important credentials. Yung mga important credentials lang. And then, we will going to store that in $session. And then, kukwere natin yung database natin using that session. Tsaka pa lang tayo pupunta dito sa ating dashboard. Okay, so again, ito yung sinasabi natin na we store users input. Okay, so in-store natin dito sa ating variable. And then, we query the database. Okay, ito yung previous na ginawa natin. And then, we have a condition here na kapag ka meron tayong count na is equal to 1 or yung kinweri natin is may nag-positive dito, ayan. Then, sasabihin natin sa program natin na punta ka dun sa may dashboard.php. Okay? So, and kapag ka hindi naman, you will going to have an error message na account doesn't exist. Okay? So, ngayon, bago natin simulan or bago natin gawin yung pagpo-pull out ng mga information dito sa ating sinelect from or dito sa ating MySQLi query. Okay, so dito. So, kailangan maintindihan muna natin or i-recall muna natin yung while loop. Okay, so yung format ng while loop para hindi tayo malito. Okay, so it's better siguro na gawa muna tayo ng file. Okay, so I'm going to save this as let's say review.php. Okay, so and then we have a PHP in here. So, ang format natin ng while loop is while, open and close parentheses, and then we're going to have here, ayan, parameter or parang boundary. Ayan. So, and then introduce natin si MySQLi_fetch_array function. Okay? So, built-in function na siya ni PHP. And then, siguro sa iba, makikita ninyo yung MySQLi_fetch_assoc. I don't think this is a associative or associate. Ewan ko, hindi ako sure. Okay, basta assoc siya. So, MySQLi_fetch assoc or MySQLi_fetch array. We can use any of these two
Ang importante lang is maintindihan natin kung kailan natin pwedeng or kailan natin dapat gamitin si array or paano ginagamit si array, paano ginagamit si asok. Okay. So, ito yung mga gagamitin natin para ma-extract natin or ma-i-echo natin yung mga credentials na isinelect natin dito sa ating login form or yung ating query na select all from registration where email is equal to email, kung ano yung tinype ni user, and password is equal to kung ano yung tinype ni user. So, in here, we will going to have a while loop. Okay. So, yung kaninang ginawa natin, while loop. So, kaya ako siya hiniwalay lang dito is para makita natin na kapag kasi naghalo-halo na yung code natin, mahirap nang ma-track kung ano ba yung mga pinagdadagdag natin. Okay. So, babalik tayo mamaya dito sa ating basic code kapag ipinaliwanag na natin kung paano ba na i-pull out yung mga information from query. Okay, so balik tayo sa login and then ang parameter ng while loop natin is mysqli underscore fetch underscore array. Yan. Try muna natin si array. Okay. So si array, balik tayo dito. So comment muna natin to. Yan. So si array, ang parameter ni array is yung ating mysqli underscore query. Okay? So, yun yung parameter natin. Kung ano yung ikinu-query natin. So, since query, okay, balik tayo dito sa login. So, since instead of you typing this mysqli query hanggang dito, ito yung sinasabi nating parameter niya. No? So, instead of that, ang gagawin na lang natin is, dahil naka-store siya sa variable, yung select na lang ilalagay natin dito. Okay? So, now, ano ba ang naging resulta kapag nag-mysqli fetch array tayo? So, let's say, for example, gawa tayo dito. Include natin si database.php. Then, let's have a sample query. Let's say $select is equal to mysqli underscore fetch. mysqli underscore query $con and select all from registration. Okay, so select all from registration. So that is a valid query. Bago tayo mag-while, delete muna natin yan. So output natin dito si mysqli fetch array. So echo, try natin kung ano yung lalabas. And then save, and then, so it says, array to string conversion in line number 4. So ang lumabas lang dyan is array. Okay. So bakit array lang yung lumabas? Kasi hindi po natin po pwedeng i-echo lang ng basta-basta si mysqli underscore fetch array. So para ma-i-echo natin yan, ang gagawin natin is, we're going to store this into another variable. So let's say, result is equal to mysqli fetch array select and then $sign or echo $result. Siyempre, kapag ka-inecho natin yung $sign result na yan, parang ang idea lang din yan is parang nag-echo tayo ng yung kanina, yung mysqli fetch array. So yan, parehas lang yan. Okay, so walang pinagkaiba dyan. So dadagdagan natin tong result ng open and close brackets, and then, ano ba yung gusto nating ipalabas? So, let's say, for example, email. Gusto nating palabasin si email. So, we're going to have here a single quotation, open and close single quotation, and inside of that single quotation, email. Okay? So, and then, semicolon, then save natin. Then, refresh. So, gel@gmail.com. So, si gel@gmail.com, dito natin yan nakuha. Ayun. Yung kauna-unahan. Okay? So, bakit si gel@gmail.com lang yung lumabas? Kasi po, ang ginawa lang natin is, nag-fetch tayo ng array, and then yung unang index lang niya yung lalabas. Kasi nga, hindi naman tayo gumamit ng while loop. So, yun yung tulong nung while na dinidiscuss ko kanina. Yung while loop. So, ang gagawin natin is ipapasok natin sa while loop yung ating mysqli fetch array, and then habang may na-fetch siya na array,
is i-display natin ngayon yung result email. So, kung tatanungin nyo naman sa nakuha yung email, okay, so pwede rin natin dyan i-type yung password. Save natin, and then refresh. Oops. Tanggalin natin to. Refresh, and then 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung password. So, hindi siya naka-hash kasi yung gmail.com natin hindi talaga naka-hash. Ito yung ginawa nating example ng hindi hashed na password. So, we can use first name, last name, gender, email, password. Okay. So, pwede tayong gumawa dito. Okay. So, pwede nating i-echo, result, name, etc. etc. So, save natin. And then, refresh. So, Gel ang first name. And then, last name is Kunanan. So, now, balik na tayo dito. And then, gawin na natin yung ating project. So, login.php. And then, mysqli_fetch array. Yung select. And then, we will going to store this into variable. So, katulad ng ginawa natin is $result. Ayan. So, save natin. Yung iba ang ginagawa dito na makikita nyo, mostly common, is yung row ang ginagawa nila. So, sabi ko nga, it is a variable. Ayan, variable yung mga yan. Kaya kahit na ano yung ilagay mo, pwede. Okay? So, $row, $result na lang. Okay? Since yun yung ginawa nating example dito. So, $result is equal to mysqli_fetch array, select, and then, try muna nating echo lahat. So, let's say echo $result, first, _name. Yan. Make it sure na kung paano nyo siya itinatype dito, ganun yung i-declare nyo dito sa ating database. So, ito yan, ano? So, yung first name, last name, last _name, gender, email, password. So, kailangan kung ano yung ganun nyo din itatype dito sa ating result. So, okay, ayan. First name, last name, gender, email, password, and then naglagay lang ako ng line break. Okay. So, bago natin i-execute ito, meron kasi tayo ditong if-else. So, magpupunta siya sa dashboard kapag merong result yung query natin. So, para hindi siya magpunta sa dashboard, makita natin yung first name, last name, gender, echo muna natin to. Or, comment pala natin yan. Save natin. And then, reload natin yung page. So, jdc@gmail.com. And then, 1, 2, 3, 4, 5 na 0 yung password natin. So, login. So, Juan de la Cruz mail, jdc@gmail.com. Ito ngayon yung password niya. So, nailalabas na natin ngayon yung ating information. So, kung tatanungin niyo bakit si Juan de la Cruz mail, gmail.com lang or yan lang information. Kasi, ang ginawa natin dito sa ating query is select all from registration where email. Okay, so yung email lang na itinype natin kanina dito, ayan, yung magpa-positive, yun lang yung lalabas dito. So, for example, kung gusto nating ipalabas lahat, so let's say katulad nito, no? So, Gel, Juan, Jonamika, Kunanan, lahat yan. So, ang gagawin lang natin dito is papalitan natin to. So, gawin natin select all from registration. So, cut natin yan and then save natin. So, reload natin yung page. So, syempre, kahit na-click na lang natin yung login. Okay, so ayan. So, lalabas na ngayon yung information nung nandun sa may lahat nung nasa database natin. Now, balik na tayo dito and then undo natin to. So, ang gusto lang natin, ang i-store lang natin ngayon is yung first name and then email and password lang. Okay, so, but instead of that, so, syempre, hindi natin siya i-echo. Ang gagawin natin sa kanya is, based dun sa ating example, or yung kaninang diniscuss ko, we will going to pull out important credentials and then i-store natin siya sa $session. So, ngayon, ang gagawin natin is, hindi natin siya i-echo. Tanggalin natin yung echo. So, ilalagay natin siya sa variable. So, let's say, first name. So, $first name is equal to result, first name, and then tatanggalin natin yung line break kasi hindi naman natin i-echo yan. And then, we're going to do this on email and then password as well. Okay, so first name, email, okay, and then
password. Then, after na natin ma-extract and then ma-pull out yung ating important credentials, so gagawin natin is, we will going to use the session underscore start. Okay, function. Ayan. So, ito, wala tayong parameter dito. Tatawagin lang natin si session start function kapag mag-i-start tayo ng session or kapag gagamitin natin si $_ session. Okay, so, tandaan po ninyo, no, kapag gagamit tayo ng $ session or tatawagin natin yung global variable na yan, make it sure na naka-start yung ating session. Okay, so, tatawagin nyo lang tong function na to. So, gawin natin is i-store natin into session variable yung ating first name, email, and then password. So, ang gagawin natin, $_ session. So, papangalanan natin tong session natin na to. For example, eto si first name is equal to yung $ first name. And then, semicolon. Okay, so, ang ginawa natin is yung result na nakikita natin kanina is inilagay natin sa first name and then yung first name na yon is ilalagay naman natin dito sa session na variable. So kung iisipin niyo po pwede rin nating gawin na i-store na kagad siya dito sa session. So to do that, kasi nag-start tayo ng session dito, i-akit lang natin yung session natin dito sa taas. So start tayo ng session dyan and instead of this one, gagawin natin is $ or eto, first name. Copy natin yan. Palitan natin to. Okay, so session, first name. Okay, so may store sa session first name na global variable yung ating first name. So may store naman sa session email yung ating result na email. And then sa password yung ating password. Okay, so ngayon, mababaliwala na ngayon yan. Tatanggalin na natin. And then, save. Okay, so kung tatanungin nyo, bakit pa natin kailangan i-store sa $ session first name or sa session global variable yung mga result ng ating query is para magamit natin or para ma-fetch natin siya from different pages. Like, for example, dito sa dashboard, sa review.php. So, para mas maintindihan natin, so gawa tayo ng bagong file. And then, let's call this a fetch session.php. And then, save natin. So, php. And then, kapag kasi regular variable lang. So, let's say, katulad nitong email, password, select, something like that, count. Okay, so those are regular variables or basic variables, something like that. Hindi natin sila po pwedeng tawagin from different page. So, unless gagamitin natin yung include na kaya natin nagagamit yung $con kasi nag-include tayo ng database dito sa ating PHP file. So now, tawagin natin sa ating fetch session si echo $email. So, syempre, as you know, kapag ginawa natin yan, fetch session.php, so undefined variable siya. So, pero kapag tinawag natin si, let's say, $session first name, okay, so instead of email, semicolon, so ngayon gumagamit tayo ng session, so kailangan mag-start tayo ng session. So, using session underscore start function. Tatawagin natin yan. And then, save natin. And then, reload natin yung page. So, as you can see, kilala niya ngayon si first name. Kahit na hindi natin i-define or walang initialization na nangyari dito sa ating fetch session.php. Okay, so yun yung dahilan kung bakit natin siya inilagay sa $_session. So now, balik tayo dito sa ating dashboard. Then, at the top of this page, or nung ating code, gawa tayo ng PHP file dito. And then, ang gagawin natin is, we will going to have a query database using session. Okay, so para ma-check natin kung meron bang laman yung session natin. Okay, so paano natin gagawin yon? So, we're going to start in typing
mysqli underscore query. Okay. So, $con. Okay, so ginagamit natin si $con nang hindi natin ini-include. So, magkakaroon ng error yan. So, basically, gawin muna natin include database.php. Okay, and then $con. Okay, select all from registration. Okay, select all from registration where email is equal to $_ session email. Okay. So, tandaan po ninyo, oops, kulang tayo dito ng quotation. Okay. Kasi, di ba, ang original ito is email, for example, $email, ganyan yung ginagawa natin. So, nakapalob siya sa double single quotation. So, $_ session, single quotation, email. Okay. But in this example, kung mapapansin ninyo, malilito dito si PHP. Kasi yung query natin, so this means opening. Okay? So dahil gumamit tayo dito ng another single quotation, that means eto na yung parang pinaka-closing niya. So kumbaga parang opening and then closing, opening and then closing. So para hindi siya magkaroon ng error, pwede natin gawin, tanggalin natin yung single quotation dito sa loob ng session natin. Kapag ginagamit lang natin to kapag ipinapaloob natin yung session sa open and close single quotation. Okay? So, email and actually, eto yan. Yung ating query. Select all from registration where email and password is equal to password. Papalitan lang natin yung email ng session email and then yung password ng session password. So, password. Don't forget the closing parenthesis for this query. Ayan. And then, oops, kulang tayo ng double quotation dito. And then, semicolon. Okay. So, save natin yan. And then, we will going to store this on variable again. So, let's say select is equal to MySQLi query. And then, like in this login.php, okay, so yung ating count, ayan, so gagawin din natin yan. Okay, so uncomment natin to. So we're going to count this also. $count is equal to mysqli underscore num underscore rows. Ang bibilangin natin is yung resulta nung select natin, which is yung select all from registration where email, yari yari ada. And then, semicolon. Now, we will going to have if-else statement wherein kapag meron daw tayong na-count, okay, so, papayagan natin siyang pumunta dito sa dashboard.php. Kapag naman wala, so, pwede natin siyang i-redirect dun sa may login form. Okay, so, paano natin gagawin yon? So, if, for example, $count is equal to 0. Yan. Kapag wala daw siyang nakita na naka-store na session, na may email na ganon, and then a password na ganon, so, we will going to header function. Then the location, i-relocate natin siya. Location, papupuntahin natin siya sa login.php. Okay? So, and then, semicolon. Okay, so, save natin. And then, wala na tayong else. Kasi kapag merong laman yung session natin, and then, meron siya sa, or nag-exist yun sa database natin, is, ilo-load natin tong dashboard.php. Okay, so kapag lang wala, eto lang yung mga ganap. Hindi naman natin po pwedeng die error, kasi ang gagawin lang natin is, i-redirect natin siya na yung page na to is restricted. Later on, we will going to have, papalitan natin tong header location na yan ng alert. So, tignan muna natin yung resulta nito. So, save natin. Okay, again, I forgot na bago tayo pala bago natin siyang i-run, so, since gumamit tayo ng $ session dito, so, kailangan nating i-start session underscore start function. Okay, so save natin.
And then check natin sa login. So we have session start. Okay. So try natin si login.php. So jdc@gmail.com. So 1, 2, 3, 4, 5. Login. So pumasok tayo sa dashboard.php. Okay. So what if mag-back tayo dyan. Okay. So reload natin. Okay. And then type natin dito si dashboard.php. So, napansin niyo pumasok pa din siya. Bakit siya pumasok? Kasi po, ang condition lang natin dito is sa dashboard natin, now, the state nito, so yung session email is merong laman. Okay, may laman si session email. So, kailangan muna natin siyang tanggalin. Okay, so para matanggal natin yung laman ng session na yan, gagawa tayo dito ngayon ng logout. Okay, so para mawala yung session. So, gawa tayo ng another page for logout. So, save natin. So, tawagan natin itong logout.php. So, ang gagawin nito is, since involved pa din si session, start muna natin si session_start. Okay. And then, after natin ma-start is session_destroy. Okay. Ayan. So, start natin and then, i-destroy natin. So, tapos, after natin ma-destroy, we're going to have a header location. And then, dadali natin siya sa login.php. So, para ma-implement natin ito, yung logout.php, balik tayo sa dashboard.php and then, gawa tayo dito ng, let's say, anchor tag, and then ang hyperlink reference nito is pupunta siya sa logout.php, and then this is a basic HTML, and then gawa tayo dito ng logout na text. Okay, so save natin and then reload natin. So we have here logout. So kapag click natin yung logout, okay, so bumalik na tayo dito ngayon sa login.php. So pagka nag-try tayo ng dashboard.php, hindi tayo makakapasok. Dashboard.php. So, kahit na anong gawin natin dyan. Okay? So, in this case, na-resolve na natin yung problem natin na binabypass ni user yung login or registration para makapasok dun sa landing page natin. So, to understand more about session start, session destroy, or paano ba yung nangyari dun sa ginawa natin kaninang program, is allow me to discuss this again using this graphics. So, this bucket will represent as our variable, or in our case, ito yung session. Okay, so andyan na si session first name, session email, session password. So, let's generalize na lang na session siya. So, this will represent as our email and then this represents as password. Kanina, nung nag-login tayo using our email and then password and then kinlik natin yung login, okay, once na we have a valid email and then we have a valid password, so magkakaroon ng laman yung ating session. Pagka may valid na email and then pagka may valid na password. What if invalid yung email and then invalid yung password? So basically, walang magiging laman yung session natin. Okay, walang magiging value yung first name, yung email, yung password. So let's assume na merong in-enter na valid email and then valid password si user. So basically, meron tayong laman or merong laman na yung session natin. On the other hand, dun sa ating first page or yung, in our case, yung dashboard.php, is nilagyan natin siya ng conditional statement wherein parang ang context nun is tinatanong natin, do you have a session dun sa may naglalagin or yung bago i-load yung dashboard.php, tinatanong natin, do you have a session? If yes, is your session valid? So, pwede natin gawin yang mga yan sa other pages. Para if in case na merong valid na session and then may laman yung mga sessions ni user or yung user na gustong mag-redirect dun sa page na yon, is pwedeng magparit-parito or pwedeng pumunta sa page 1, pwedeng pumunta sa page 2 or sa page 3 si user.
as long as may laman na valid yung ating session. Now, on the concept naman ng logout. Nung kinlik natin yung logout, inside nung logout na yan is meron tayong code na session destroy. Wherein kapag activate si session destroy, mawawala yung laman nung lahat nung nasa may session. So basically, kapag si user is nagpunta dun sa may page 1 or page 2 or page 3 nang walang laman yung session or valid na session, is hindi siya makaka-access sa mga page na yan. So yan yung ginawa natin na code kanina. So we store user input to post variable, we query the database, condition, if existing, so yada yada yada. So now, kung mapapansin niyo, kung gagawin natin sa lahat ng mga pages yan, basically paulit-ulit natin itatype yung query database, select using session, and then go to dashboard or something. Pwede natin gawin dyan yung concept ng ginawa natin dun sa may database.php wherein gagawa tayo ng session.php, okay, and then tatawag-tawagin na lang natin sila onto another page. Okay, so gawin natin yung kaninang sinasabi nating may alert. But on the end of this, gusto ko lang ipakita sa inyo yung possibility. But I will recommend pa rin na gamitin ninyo is yung header location login. Okay, so pakita ko kung bakit. So try natin dito, i-comment out muna natin si header. And then instead of that, we're going to echo. Okay, mag-echo tayo ng script. Okay, so dito kasi sa ating HTML, pwede tayong gumawa ng script. Okay, and then pwede tayong mag-alert. Okay, so dito sa ating PHP, since nagagawa natin magtawag ng mga HTML tags like BR, okay, kahit na anong HTML tag, okay, so pwede rin nating tawagin yung script. Okay, so instead of that, tatawagin natin si script, open and close tag ng script. And then, we're going to alert restricted page. And then, semicolon. Okay, so try muna natin yan. Huwag muna natin i-relocate. So, save natin. And then, punta tayo ngayon dito. Or log out natin yan. Dashboard.php. So, restricted page. And then, when you click OK, so makikita mo, undefined index. So, lumabas ngayon to. So, tanggalin natin yan. Okay, so undefined index email, password, pero nakapasok pa din siya. Kasi nga hindi tayo nag-relocate. So kung gagawin naman nating JavaScript yan for relocation, we can use window.location.href is equal to login.php. Okay, so kaya nagkaroon ng error dito na undefined index, email, and then password kasi pumapasok tayo dito sa dashboard nang wala pang laman yung ating email and then password. So basically, magkakaroon nga siya ng error na undefined index, email, and then password. So hindi natin makikita yan once na nag-relocate tayo. Okay? But it may cause vulnerabilities dun sa may web page mo kapag hinayaan mo na may error na katulad na ganyan. So save natin ito and then reload natin yung or log out natin, and then punta tayo sa dashboard.php nang walang laman yung ating session. So restricted page, and then when you click OK, so nakita nyo may glimpse na lumalabas pa din yung error. Unlike this header location, so uncomment natin yan, and then we are using header location now. So dashboard.php, so malinis, wala kayong nakikita. So, you can add naman ng mga error message using get function or yung get global variable or something na po pwedeng mag-tell sa user na that page is restricted. So, now, ang gawin natin is, again, ito yung gagamitin natin. So, now, we will going to cut this line of code ng PHP. And then, gagawa tayo ng panibagong file. And then, we will going to save this as session.php. And then, paste natin dyan yan. Now, save natin. Okay, so, in this dashboard,
we're going to have a PHP, and instead of that, ang gagawin na lang natin is mag-i-include na lang tayo ng session.php. Okay, and then save natin. So, try natin ulit. Dashboard.php. So, hindi tayo makapasok sa dashboard.php. But when we use validjdc@gmail.com 123450 login, so welcome. Okay? So, ang kagandahan nito kapag, for example, kinlose mo yan, and then localhost, web security, dashboard.php, so naka-login pa din siya. Unless i-close natin yung ating browser, and then i-reopen natin, so hindi na siya papasok ulit. So, kumbaga, automatic na nade-destroy yung session natin once na kinlose natin yung browser. So, let's try to add another page. Okay, so for example, this is add project.php for something like that, ano. So, HTML. So, gawa lang tayo ng indicator na nasa add project tayo. So, save natin. Okay. So, pagka tinype natin dito yung add project.php, so basically, mapapasok natin siya. But, kapag since ginamit na natin tong session.php, we can use include, na katulad din nung nasa may dashboard.php. Copy na lang natin yan, and then paste natin dito, save natin. Once we will try dito sa ating add project.php, reload natin. So, hindi na siya papasok ulit. Kasi, you should have a valid and acceptable sessions para mapasok mo yung dashboard or yung add project.php na kagagawa lang natin. Okay, one last thing, munting ako na makalimutan. What is the difference between MySQLi fetch ASOC and MySQLi fetch array? So, kapag ginagamit natin ang array, so we can call the column name sa ating database, first underscore name, last underscore name, or in dito, ayan, so first name, last name, gender, email, and then password. Likewise, kapag ka-array din, since array siya, pwede natin gamitin is, tawagin natin yung indexing ng array na yon. So, for example, 0. Since ang array natin, or ang index ng array natin is nag-i-start sa 0, so, ano yung 0 dito sa ating column? So, yung ating first underscore name. So, in this case, kapag ka-reload natin yung review.php, tinignan natin yung output, gel kunanan. So, try natin na i-comment out muna to. And then, let's say, 4. So, save natin. And then, tignan muna natin dito. So, this is 0, 1, 2, 3, 4. So, ang lalabas ngayon dapat dito is password. So, yung password. Okay? So, ganun si array. It can be yung index ng array natin or yung pangalan ng ating column sa database. So, for example, first underscore name. On the other hand, fetch ASOC naman. Okay? So, try natin si first name. So, save natin yan. And then, reload natin. So, gel. Lumabas. So, pagka tinry natin yung indexing ng array natin, for example, 0, is hindi siya gagana. Okay? So, yun yung difference ni ASOC and then ni array. Si array, dalawa yung way na po pwede mong tawagin yung ating result. It's either sa indexing ng array or sa pangalan ng column. Si ASOC naman, ang kaya lang niyang gawin is kapag tinawag natin yung column name. So, for example, last underscore name. Then, there you go. And that's all for this video, and see you on the next lesson.